Good afternoon, one and all. Let's start the program with Tamil Thai Valtu and Siddhar Vanakkam. I would like to call upon the dignitaries and the chief guest to be on dais. I would like to call upon the dignitaries and the chief guest to be on dais. A warm welcome to everyone present here and those who have joined via online for this inspiring program, Visionary Voices Seminar 2. Visionary Voices, a weekly seminar series designed to bring influential and forward-thinking speakers to our institute. The aim is to educate and inspire our students while showcasing innovative ideas and transformative perspectives. Through this platform, we strive to amplify our vision of establishing Siddha as a global force in its field, fostering a community of learners and leaders who are prepared to make a lasting impact worldwide. I would like to extend my hearty welcome to the esteemed chief guest, Professor Dr. G. Nandini Devi ma'am. I would cordially invite Professor Dr. Jyoti ma'am to welcome and honor the chief guest.
Now let's see a short AV about the chief guest. Dr. G. Nandini Devi, Director, Dr. G. Nandini Devi, Director, Center for Technology in Traditional Medicine and Professor, Center for Food Technology, Anna University. She has over 20 years of experience in research. Dr. G. Nandini Devi, Director, Center for Technology in Traditional Medicine and Professor, Center for Food Technology, Anna University. She has over 20 years of experience in research, academia, administration, and community service. Her work focuses on advancing biotechnology and food technology through innovation and knowledge cultivation. Dr. Nandini earned her BTech in Chemical Engineering from Bharatidasan University in 2000 and her MTech and PhD in Biotechnology from Anna University in 2002 and 2013 respectively. She has held academic roles at top institutions like BIT Vellore and St. Peter's College of Engineering, Chennai. Currently, she is with Anna University and also serves as a scientific panel member for packaging in FSSAI and as a PCQI and lead instructor at the US FDA. She has also taken on key responsibilities such as NRI Student Counselor, NAAC Coordinator, and NSS Program Officer through her career. Her research areas include byproduct utilization in food processing, innovative food packaging, food processing and technology, functional foods, nutraceuticals, and food waste valorization. She has published extensively in international and national journals, including Journal of Food and Nutrition Research and Indian Journal of Science. Dr. G. Nandini Devi had published impactful research papers like Anti-Diabetic Potentiality of Phytomolecules from Cashew Apple and Isolation and Characterization of Naringinase Enzyme from Bacillus megaterium at international conferences. A selection of her published works include Advances in Biorefineries for Energy and Nutrient Recovery from Food Waste, Sustainable Energy Production from Food Waste, and In-Gel Staining of Proteins. She worked as a principal investigator in some underwritten ventures funded by Ministry of Food Processing Industries and Science and Engineering Research Board. She was recognized for her patented works in biotechnology and food technology. She was honored for being the best NSS program officer by Anna University. She has been instrumental in organizing diverse programs and chaired many conferences. She is frequently called upon to deliver lectures on research prospects in food science and technology. National Institute of Siddha gets immense pride and pleasure in welcoming you. In organizing diverse programs and chaired many conferences. She is frequently called upon.
எல்லாம் தூங்காமல் இருக்கீங்க போல. Product development, and we are going to do it. We are going to discuss here in detail a new food product development and whatever the steps which is involved for this new food product development with the examples that we are going to see here. And regulations. Nama ennada food product develop panninalo, so based on the regulations we have to think about it. Then we have to go for the commercialization, in the sense the regulation to be known to us. So that is also one of the key factors. And the funding opportunities. நம்ம இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டாலும், so we are in need of fund to execute this kind of. So என்ன kind of funding agencies that we can apply for all these stuff. So that is also one of the factors I'm going to discuss. And the facilities at Anna University. So already we have signed a MOU with the National Institute of Science, Siddha guys. So anytime you can walk in and we can have the collaborative work. And அதே மாதிரி எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இங்கே வந்துட்டு the student exchange program can be developed. So that's why I just put all the facilities at our university here. And the research at GND, G. Nandini Devi's lab. And finally, the questioning session. About CTTM. So hope you are all aware that is National Ayush Mission, right? So one is the promote Ayush medical systems through cost-effective services. That is Ayush services, what you people are doing, right? So another thing is strengthening of educational systems. So Ayush educational, ipala enna pa non-Ayush also, it has been into the scenario, right? So here the educational institutions, and facilitate the enforcement of quality control of all these drugs. That is Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy drugs and its quality control. And of course it's a backward integration, that's a raw
include in this thing. That's the center has started. That is Center for Technology in Traditional Medicine. Officially, it was started by December 2022, and I just took charge as a first director of this particular thing. We have just started this center. And here it's a brainchild of our Honorable Vice Chancellor, that is Professor Vailraj sir. He is a former Vice Chancellor now. And of course, I should mention here, guys, Unga Director, Dr. Sendilvel sir, is a key person to start a technical things there at Anna University. So please, I just wanted to acknowledge here. Yena avarum Dr. Thirunyana Sambandhamnu or Rumi Herberts or industry person, they just went and spoke to the Vice Chancellor. Why not we can start? Abdin Solli, the Aram the Center for Technology in Traditional Medicine. And I just wanted to acknowledge him here. In the field of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy, not for Medical Physics, Center for Nanoscience and Technology, Crystal Growth Center. That is the National Hub for Healthcare Instrumentation and Development. So they have just gone for this diagnostic tool development and all. And the AUKBC, which is MIT campus, which is in Krompet. So these departments, it's already working with medical related works. So other departments, the Chemical Engineering, Textile, Applied Science, Computer Science, Institute of Remote Sensing, Mechanical, Production, Industrial, Center for Water Resources. எதுக்கு பசங்களா pharmaceuticals mechanical production அவங்கலாம் machineries right உங்களுக்கு வேணுமா வேணும் தானே so anyway for manufacturing of your drugs or something so you are in need of machinery parts அது automation கொண்டு வரதுக்கு so these people are involving. So remote sensing, geology, the medicinal plants where it is available, adoda geo mapping, spectral signatures, idellame they are involving. So all the universities, all the departments of Anna University, which has been involved with CTTM. So CTTM, it's a hub where we are connecting with all the staff members here in Anna University, and we are doing research here. And the research thrust areas, what we are doing here is the formulation of drugs, application, standardization, and diagnosis. So the biotech, pharma, and the other departments, they are involving in this. And, so diagnostic tool development, இப்போ உங்களோட அந்த மணிக்கடை நூல் அந்த நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பட் இப்போ ஒன்னொன்னா தான் இப்போ நான் கத்துட்டு இருக்கேன் நான் so the same way so they are just doing this tool development and the வர்மம் தெரப்பியை வந்துட்டு நம்ம authenticate பண்றது. I'm involving in this kind of, and we are submitting proposals with the help of your institute. And creation of deep learning, mobile app technology, artificial intelligence, machine learning, IoT, that is Internet of Things. Idu ellame Anna University la, and already they are into this kind of research. And preparation of database of the medicinal plants, guys, and based on the spectral signature, so IRS and geology, they are involving. And here creation of herbal gardening for endangered species. Maybe soil cultivation or soil less, that is hydroponics, bioponics, aeroponics, so we are just doing with this medicinal plants. So these are some of the departments it's already been working with this, and other research areas are here. That is nanostructures, biomaterials, development of sensors, extraction of biomolecules using green solvents,
design and modernization of equipments, technology or entrepreneurship development cell, so that they will help in executing this. So these are some of the activities of CTTM. Any other points? உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னு இருக்கா about CTTM? உங்களை அப்பப்போ நாங்கள் எழுப்பிக்கிட்டே இருப்போம். Anything guys? See, பாவமா சொல்றீங்க. No. Okay, how herbs involved in this food product development? Because ungaloda foremost concept is starting here. So the herbs, that is the medicinal herbs, what you are just having at a daily routine, and how it is going to be converted to a product, that is food product. So that's why we are just going to look into this. So the first one is the exploring the synergy between herbs and nutrition. So the meaning is how traditional herbs practices can be integrated with this modern nutritional science to create the functional foods. And of course, the traditional remedies as a modern dietary supplements also. So we can just create as a dietary supplements using this kind of, and the role of phytochemicals. So the phytochemicals plays a major role in creation of functional foods. Aspects, we have to just go for the table, right? So why should we just work all these things? I guess you are all very much aware that is COVID. Many of you people are, totally towards the herbal products. ரொம்ப ஆரோக்கியமாக சாப்பிடணும். So we have to survive. இது எல்லாமே வந்துருச்சு இல்லையா? Hope you all accepting. நீங்கள் நிறைய cases பார்க்கலாம். அவங்களாம் என்ன generally. So we want to go for some preventive care, right? எங்களுக்கு அந்த டிசீஸ்லாம் எதுவுமே வேணாம். But we are in need of this preventive health care in the sense we have to concentrate more on what? The functional foods and nutraceuticals, because the food which is a major part of our life. So adu moolamave we can just get treated in the sense, why should we go for all these hospitals? OPD thevilla, correct? So the same way, so the consumers, so avanga da nammaloda target, yaarukku enna venum, because neengle you can assume yourself, okay, I am the consumer here, what I am in need of it. So one is growing health consciousness, adutha preference of natural products. இன்னொரு மந்த்ரா ஒன்று வந்திருக்கு உள்ள, என்ன? ஆர்கானிக். So the same way, based on the அது பேர் என்ன, லெமனு ஹனி குடிங்க, ஆமாவா இல்லையா? ஸோ தூங்கி எந்திரிக்கிறது, எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் அப்படிதான், தூங்க எந்திரிக்கிறதுலேருந்து தூங்க போகிற வரைக்கும் just introduce this kind of practices in your life so that you will never get any disease in future or something. ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணுறது. So இது மாதிரி நம்ம work பண்ணாலே, so what will happen? So advancements in the phytochemical research, it's happening now. Advances in phytochemical, because the plants, medicinal plants, what you're supposed to use, like we have to just get the phytochemicals out of it, it should be incorporated into the food, and the food, and the functional food or nutraceuticals supply solely regulatory issues cover panni, then it has to go for the commercialization, right? So the same way, so that is the advancements in phytochemical research, trends in consumer preferences for functional. And அடுத்து collaborative research with the food, ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஃபுட் சயின்டிஸ்டாக இருப்போம், நீங்கள் வந்து you are the topmost scientist with this herbs and the medicinal plants and all. So we have to collaborate ourselves to go for the new product development. ஆமாவா?
பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? சார் அந்த ரோபோ என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்களா? So that's why உங்களோட ட்ரெடிஷனை நாங்கள் we are not going to touch at all. We are going to secure your tradition without spoiling that, and we have to go for modernized food stuff. So that is our intention of implementing all these concepts. That is the blend of time-honored recipes and the innovative methods has unlocked the new possibilities of preserving heritage and enhancing flavors. Can you guess what are the first steps that we have to do it for the new product development? யாரெல்லாம் ரிசர்ச் ஃபுட்டில் பண்ண போகிறேன்னு கை தூக்குனது? ஐயோ இப்போ தூக்கவே மாட்டாங்க போலவே. சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு இன்டராக்ஷன். நீங்கள் யோசிச்சு சொல்கிறதுக்குள்ள நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, யா ப்ளீஸ் டெல் மீ. Interested in food research? யாராவது அதை 10 பேர்ல யாராவது ஒருத்தராவது கை தூக்குங்கப்பா. கைஸ், இங்கே யாரும் குச்சி வச்சுட்டு தப்பு கரெக்டு இதெல்லாம் இல்லை. உங்களுக்கும் எதுவும் தெரியாது, எனக்கும் எதுவும் தெரியாது. இட்ஸ் அ ஓப்பன் ஃபோரம். யூ டெல் மீ. ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், ஒரு ஃபுட்டோட நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். வாட் மே பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? வாய் திறக்க போகிறது இல்லை. அடப்பா, எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரொம்ப இதாக இருக்கீங்களே. Implementing that. So what is called as this new food product development, guys? One is the process of creating, formulating and launching a new food product. Of course, it's the innovation is the key to stay competitive in the food industries. ஊர்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ மில்லட்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு 50 இருக்கும், என்னென்னவோ நிறைய இருக்குது. ஸோ ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு கம்பீட் வித் தேம்? பேஸ்ட் ஆன் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ. ஆனால் இன்னொன்று தெரியுமா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ வாட் எவர் த ரிசர்ச், ஈவன் வித் த கிளினிக்கல் ரிசர்ச் இஃப் யூ கோ, எங்களுக்கு அந்த டேட்டாலாம் எங்களுக்கு வேண்டவே வேணான்னு சொல்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ஃபோர்மோஸ்ட் இன்டென்ஷன் என்னவாக இருக்கும்? Sorry? Price. That is cost. எனக்கு சீப்பாக நான் வேலையை முடிக்கணும், பட் I'll be just earning more with that. So that's a business model, right? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக பண்ணிக்கணும், பட் I have to just go for what? Profit. So that is the intention of ஒரு businessman. But the same way, நம்ம ஒரு ஹெல்த் கான்ஷியஸாக போகிறோம்னா நம்ம இதுலேருந்து நம்ம அப்படியே தள்ளி தான் வரணும். கரெக்டாக? அதனால தான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து which is not in the market, maybe that is very costly also. ஆனால் நம்ம வாங்குவோமா? சான்ஸே இல்லை. At least you people are accepting that. So what? The trends and identifying the gaps in the market and competitor analysis. So you have to get the consumer feedback, industry trends and scientific research and technological advancements. இதுதான் உங்களுடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும். So our second step, so once I just done everything, so you have to just go for the validation. Okay, இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, இதெல்லாம் ஒரு R&Dயோட ஒரு வேலையாக இருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ the checking the feasibilities, that is technical, financial and the regulatory things. ஏன்னா நம்ம edibility also it plays a major role. நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போய் ஃபுட்டில் சேர்க்க முடியாது. So the regulatory things also we have to keep it in our mind whenever we are going for new product development. And here identifying the target customers. யாருக்கு? இப்போ டிசீஸ் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து டார்கெட் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தட் பர்டிகுலர் திங். ஸோ த டார்கெட் கன்சியூமர்ஸ் பேஸ்டாக தான் நம்ம வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் த நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் கண்டக்டிங் சர்வேஸ், ஃபோக்கஸ் குரூப்ஸ், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ரிவ்யூஸ், கான்செப்ட் டெஸ்டிங்ஸ், இது எல்லாமே வி வில் பி டூயிங் வித் திஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப்பாக. ஸோ வாட் வில் பி த தேர்ட் ஸ்டெப்? ஒன்ஸ் ஐ டன் எவ்ரிதிங், ஸோ ஐ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் கோ ஃபார் செலக்டிங் த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் த ப்ராசஸிங். இது எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரரில் வில் பி டூயிங் இட் இன் த லேப். So once we do everything, so நமக்கு ஒரு ஒரு prototype கிடைச்சிடும். புரியுதா நான் what I'm talking?
ஸோ அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we have to just go for sensory இதெல்லாமே பார்த்துட்டு ஓகே this is good or bad, இந்த டேஸ்ட் ஓகே இல்லை ஆஃப்டர் டேஸ்ட் வருது, ரொம்ப புளிக்குது, இனிக்குது, வாட் எவர், that sensory analysis could be done based on that. And the fourth step would be optimize the production. So I have just formulated அது வந்து ஒரு காம்பினேஷன் ஓகே கிளிக் ஆயிடுச்சு, ஃபைன். So I have to go for standardization and optimization. So once it is done, I need to go for ensuring the food safety. Whether all the ingredients, what we are just adding with that, whether it is safe enough to consume or not, we have to plan for that. Then, how to test a new food product. One conduct sensory panels, that is appearance, taste, aroma, texture. இதெல்லாம் பேச்சு ஒரு 9-point head-on scale சொல்லுவோம். அதை வச்சுட்டு so we will analyze it. Okay, this is good. So overall acceptability end productல இருக்கோ, we'll just go further with the development. And here, I mean, இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் improve the based on the preferences, some improvement to be done. Then we have to go for packaging. Third, how to prolong shelf life. இது எல்லாமே that is also one of the factor here in new product development. And scaling up. Once இப்போ நான் வந்து எல்லாமே laboratory லெவலில் பண்ணியிருப்பேன் கரெக்டா. ஸோ ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஸ்கேலிங் அப். அதோட ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக எல்லாமே மாறும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். அண்ட் பிரிங்கிங் த ப்ராடக்ட் டு த மார்க்கெட். ஸோ அதுவும் முடிச்சாச்சு. தென் ஹவு டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மார்க்கெட் த ப்ராடக்ட். அது மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாமே நம்மளோட வேலை கிடையாது. தட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பர்வியூ. ஸோ நம்மளோட வேலை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த மார்க்கெட் சர்வே கூட சம்டைம்ஸ் நம்ம பண்ண மாட்டோம். யாராவது பண்ணிட்டு வந்து ஓகே இதுதான் இங்கே டிமாண்டில் இருக்குது ப்ளீஸ் டூ அப்படின்ட்டாங்கன்னா வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் த product formulation down. So that is a prototype development. So based on that, we have to go for all these steps. And finally, the shelf life and the stability analysis varaikum, even the clinical research also could be involved with that. With that, our part will be done. So we have to go for technology transfer to some industries. The industry has to come forward to take the product things. Understand? So that is the concepts in new product development. So of course, common challenges பார்த்தீங்கன்னா high R&D cost, regulatory hurdles, changing the consumer preferences. எனக்கு இன்னைக்கு பிடிக்கும் அந்த ப்ராடக்ட், நாளைக்கு பிடிக்காம போகும். ஸோ நம்பவே முடியாதது. ஸோ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கைஸ், இப்போ நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் நீங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கஷாயம்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ அதோட பவுடர் ஃபார்ம், அந்த பவுடர் ஃபார்ம்லாம் என்ன மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு மாடர்ன் ஃபுட் ப்ராசஸிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் தே கேன் டூ ஃபார் இட். ஒன்று, so here the spray drying, freeze drying, இது எல்லாமே one of the modern food processing techniques will be using here frequently because to make the product well, அதே மாதிரி packaging, so we have to go for the marketing things. And here the kashayam powders, இது ஒரு student கூட they raised the question, why can't we just have it in the tetra pack கஷாயமாவே. அதாவது அப்போ அதில் என்னென்னலாம் challenges இருக்கும். இப்போ if I'm just going to keep it in a liquid form அப்படின்னா viable only for 3 hours. Then இன்னொன்று என்னென்னா ஷெல்ஃப் லைஃப். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான். இப்போ வாட் வில் ஹேப்பன் டு தட் கஷாயம்ஸ்? ஸோ இட் won't be efficient. பட் அது குடிச்சா ஏதாவது பாய்சனஸாக ஏதாவது இருக்குமா? ஆகாது. ஆகும். ஸோ த திங் இஸ், அப்போ என்னோட கான்செப்ட் எங்கே வரும்னா அதோட ப்ரிசர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்குள்ளே வரலாம். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஆட் சம்திங் இன் டு இட் டு மேக் இட் மோர் ஸ்டேபிள். அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கலாமா அப்படிங்கிறது என்னோட சேலஞ்சாக இருக்கும். பட் டு கீப் இட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ் அது ஒரு மாதத்துக்கு வரலாமா? புரியுதா? ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச்சஸ் தட் வி ஹாவ் டு ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அதே மாதிரி ரெடி டு ட்ரிங்க் சித்தா பிவரேஜஸ், பிகாஸ் த மெடிசினல் ஹர்ப்ஸ் இன்க்ளூசிவாக நம்ம ஹர்ப்ஸ் RTD, தட் இஸ் ரெடி டு ட்ரிங்க் பிவரேஜஸாக வி கேன் கிரியேட் இட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கே தோணலாம், இப்போ வேறு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இட் கேன் பி ஜஸ்ட் கன்சியூம் ஃபார் சம் டைம், கொஞ்சம் நாளைக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணலாம், 1 மாதம் வச்சுக்கலாம், 2 மாதம் வச்சுக்கலாங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ த சேம் வே வி கேன் கிரியேட் திஸ் ரெடி டு ட்ரிங்க் சித்தா பிவரேஜஸ் ஆல்சோ. அதே தான் இந்த ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹர்ப்ஸ் லைக் துளசி, டர்மரிக், அஸ்வகந்தா, ஜிஞ்சர், இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வச்சுட்டு வி கேன் ஜஸ்ட் கிரியேட் த RTD பிவரேஜஸ். அண்ட் த ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்ஸ் எதுனாலுமே நீங்கள் உங்களுக்கு அதுதான் ஆக்சுவலி சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட லிட்ரேச்சரில் கொடுத்துருக்கிற கான்செப்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு கூட we can just create a recipe and we can go for commercialization. அதுக்கு என்னென்னலாம் ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணால் nothing will harm அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஃபுட் ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் ஹெல்தி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தட் இஸ் சித்தா ஸ்நாக்ஸ் லைக் ஹர்ப்ஸ், இன்ஃப்யூஸ்ட் கிரானோலா பார்ஸ், நட் சீட் மிக்சஸ், எனர்ஜி பால்ஸ், இது எல்லாமே we can create based on these strategies.
அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் த பாடியோட ஒரு தோஷாஸ் ரிலேட்டடாக, அதாவது வாதா பிதா கபா அப்படின்னு நீங்கள்லாம் படிக்கிறீங்க இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி கூட we can formulate the foods for that particular person. So I can find out the person, okay, we can design the food for them. So that is really important for this kind of research. அதே மாதிரி energy bars I said. So some of the packaging technologies also, because these are all the modern food processing strategies which is there into the picture to go for the any kind of products, that is vacuum pack. Guys, how many of you are aware of this? FSSAI la vandu Ayurveda Ahara அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு regulatory bodies வந்து they have created by 2022 I guess. எத்தனை பேருக்கு தெரியுமா? ஆனா அதோட ஸ்கீம் பேர் வந்து ஆயுர்வேதா ஆஹாரா. அப்போ நம்ம சித்தாவை சேர்த்துக்கலாம்லாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. ஸோ மீனிங் வந்து வாட் எவர் த ட்ரெடிஷன்ஸ் இட்ஸ் பீன் கிவன், ஸோ வி ஹாவ் டு கெட் தட் பர்டிகுலர் திங். அதில் இருக்கிற மாதிரியே த ப்ராசஸிங் அண்ட் த ஃபுட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் டு பி டன், அதை ஆத்தென்டிகேட் பண்ணி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது தான் அதோட இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் திங். ஸோ த FSSAI ஹாஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் தட். ஸோ டுவர்ட்ஸ் ஆயுர்வேதா ஆஹார். ஸோ த mainly focusing on safety and the quality and ingredient approval. So whatever the ingredients what we are supposed to add with that, so that we have to get the approval of it. And labeling guidelines also. இதெல்லாம் இருக்கணும், இருக்கக்கூடாது, இதெல்லாமே இருக்கு. Okay, so the same way அதில் பார்த்தீங்கன்னா the transparent information about the product value. So அதில் nutrient composition also should be there. அதில் ஏதாவது allergen இருக்குன்னா that we have to mention there anything. So the labeling requirements also matters with this FSSAI guidelines. And the enforcement, இது எல்லாமே will just give the license for the commercialization of the products. So these are some of the permitted ingredients and formulations also, and they are regulating in these aspects. FSSAI is regulating in these aspects. One is herbal ingredients. FSSAI allows the use of a wide range of herbs. Ayurveda varkalam illa siddha varkalam, anything it may be, but the botanicals in Ahar products. So that is one of the mandate things of FSSAI. And the second one is mineral ingredients. So certain Ayurveda or Siddha minerals and metal based ingredients also can be added into it. And the traditional formulations, we cannot even go out of the traditional things. So literature enna irukko, we have to do it. So that is one of the major factors here in this Ayurveda Ahara. And mainly they will concentrate more on good manufacturing practices, because the labs and all, it should be properly designed and done, because it's a food product. And contaminant testing, the FSSAI mandates to do it. என்னென்ன contaminants அதில் present ஆயிருக்கு, என்ன லெவலில் present ஆயிருக்கு, இது எல்லாமே the report has to be created by them. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா we have to submit everything to FSSAI, so that அவங்களுடைய லேபில் வந்து they will test everything and they will just prepare as a report. Whether it just matches with our report, then they will just go for this licensing. So here the stability studies, of course it's mandate. What is called as stability studies, guys? Stability studies now. So preservationல ஒரு முக்கியமானது இல்லையா ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடீஸ்ங்கிறது. இப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஜூஸ் நான் இன்னைக்கு போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்கள் சும்மா குடிச்சிருவீங்களா? ஏன் குடிக்க மாட்டீங்க? Louder please. ஏன் குடிக்க மாட்டீங்களா? குடிச்சா என்ன ஆகும்? Food poisoning. Because of what? So the pathogens which is present. So microbial contaminations matters here, right? So you cannot just store some foods அப்படின்னு சொன்னா not stored தான். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. So the same way we have to think about it, the stability studies to be done predominantly. And the adverse event monitoring. So these are some of the quality control and the safety measures which should be done based on this. And this labeling and the packaging requirements of this FSSAI. One is nutritional info to be there, and whatever the ingredients you are adding, whatever, okay, it should be also labeled. And the certification which marks the display on the Ayurveda Aharkan or logo create பண்ணிருக்காங்க.
So on the product which contains any herbs or medicinal plants or something like that, it should be noticed. On the label adu varanum. Then the shelf life, அதோட expiry, storage, இது எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணலாம், refrigerate பண்ணணுமா once you open, இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே கொடுக்கணும். இந்த அது பேர் என்ன, சிகரெட் பேக்கெட்ஸ்லாம் அந்த குட்டியாக இருக்கும் அப்படியே கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி, என்ன போட்டிருக்கோம்? சத்தமாக சொல்லுங்கப்பா. உடலுக்கு தீங்கானதா சம்திங் இல்லை, அது படிக்கவும் முடியாதுல்ல, ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் எஃப்எஸ்எஸ் இதெல்லாம் போட முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் பி readable. Okay, so all this labeling requirements is really important for this kind of things. And what are the research trends, guys? So this is really important because those who are not interested in food research also, you people can just come forward to do this kind of research. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஹர்ப்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, உங்களோட whatever the ingredients இதெல்லாமே very heat sensitive அந்த மாதிரி, so I cannot just go further அப்படின்னா non-thermal technologies have come into the picture. So you can use any kind of molecule, components present in the medicinal plants and all. And here high pressure processing, pulse electric fields, ultrasound assisted, in the mari high technical things also have come into the picture. And another thing is green food processing, that is energy efficient, zero waste processing methods, or particularly fermentation technology, even probiotics, prebiotics, in the mari research also it is there trendy. Another thing is alternative protein, guys. It is in current research. Alternative proteins, plant-based proteins. புரியுதா? நம்ம கறி மீன் இதெல்லாமே சாப்பிடவே வேணாம், that we have to go for plant-based meats. So that is one of the major food research here. அது மாதிரி உங்களோட சித்தா இதில் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்சரோட அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டோட ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் you can just commercialize as the plant-based proteins or the novel food sources also. And here the clean label and natural ingredients, because the reduction of artificial additives. So எல்லாமே they are preferring natural. So natural colors, natural preservation, இது எல்லாமே. So this is one of the current research here. And of course the salt and sugar reduction technology. Actually FSSALA, there is a scheme that is Eat Right. Maybe your campus also can apply for that. Eat Right campus அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அதில் less sugar, less salt, இந்த மாதிரி ஒரு சில க்ரைட்டீரியாவோட. ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் அதே மாதிரி உங்களுடைய கேன்டீன்ஸ், மெஷஸ், ஹாஸ்டல்ஸ் இதிலெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்னா they will just give the guidelines. So you can do it. Another thing is functional foods and nutraceuticals, what we have just discussed till now. Another thing is AI, IoT and blockchain in food technology. That is AI componentலாம் எங்கன்னா predicting spoilage, improving quality control, that is sensor based studies. So that is there. Even in packaging, everything it has been incorporated. Another thing is 3D food printing. So இதெல்லாம் ஒரு structural modificationsக்காக வந்திருக்கிற ஒரு trend. Another thing is waste reduction and upscaling. That is நம்ம என்னென்ன resourcesலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ, so it should be what properly utilized. So the waste to be and here. So you people have to think in that way also. And the biofortification or fortified foods. If I said right, biofortification in the sense field level நம்ம பண்ணலாம். இப்போ அக்ரி ரிலேட்டடாக நம்ம அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு கூட அவங்க plant growth itself we can just add the nutrients into it. So that is biofortification. So once the produce I've just taken from the land, in the sense like we can add something into it for food processing, that is fortified foods. So that you can do. And the food safety and novel preservation technologies you can plan, or future foods, that is space food research also, it is there in the current trend research, that is compact nutrient dense long shelf life meals. நீங்கள் யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா பசங்களா? அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ்லலாம் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி அவங்க ஃபுட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னுங்கிற ரிசர்ச்லாம், அது மாதிரி யாராவது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஹர்ப்ஸ் ரிலேட்டடாகவோ மெடிசனல் பிளான்ஸ் ரிலேட்டடாகவோ இது வரைக்கும் ஃபுட்ஸ் யாருமே கொண்டு போயிருப்பாங்களா என்ன? யூஸ் இட். அதே மாதிரி ஆல்கே பேஸ்டு ஃபுட்ஸ், அதே மாதிரி மரைன் பேஸ்டு ஃபுட்ஸ், இது எல்லாமே கரண்ட் ரிசர்ச் தான் ஒரு ஃபுட்டில். And the vertical farming and hydroponics, I said, it's a controlled environment, that is soil-less farming system. Full-ஆ அந்த தண்ணியில் நியூட்ரியன் சொல்யூஷன்லேயே வந்துட்டு we can grow. So அது மாதிரி ஃபர்தராக உங்களுக்கு தெரியணும்னா please look into this. I'll just give the slides also. Maybe you can just get explored. So what are the funding agencies? நான் இதனால் வரைக்கும் நான் படிச்சிட்டேன்ப்பா. I'm just going to do the research in food.
DST, DBT, ICMR, CSIR, ICAR, ANRF, BIRAC, FSSAI அவங்களுமே ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க அந்த FSSAIமே. அண்ட் அட்டால் நித்தி ஆயோக், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ், NMPB அண்ட் NABARD இவங்க எல்லாருமே they are giving funds for doing food research. அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன், பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன், Global Alliance for Improved Nutrition, இது எல்லாமே உங்கள் ரிசர்ச்க்குமே you can use it. Not only food I'm saying, you can just use it for your. So these are some of the challenges, guys. That is nothing but the balancing the traditional Siddha principles with modern food safety regulations. So that is one of the challenge that we have to do it. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல கஷாயம் நான் வந்து என்னால் 2 நாள் தான் வைக்க முடியும். ஐ மீன் நான் 2 நாளா மணி நேரமா 3 hours, சாரி 3 ஹவர்ஸ்லேயே அது வீணாக போயிடும். ஸோ we have to break our head like how can we. எல்லாமே இப்போ ஒரு மாடர்னைஸ்டு வேர்ல்டு தான். இப்போ என்கிட்ட நீங்கள் கஷாயம் காலையில் நீங்கள் இது மாதிரி காய்ச்சி குடிங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு சத்தியமாக டைம் இருக்காது. ஸோ நம்ம வில் பி ஜஸ்ட் ரன்னிங். ஸோ ஆன் த கோலில் நம்மளால் என்ன ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் கையில் கொடுக்குமோ அதுதான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் லைஃப் நவ். How many of you are using packed foods? வீட்டில் பண்ணுறீங்களா இல்லையா? யாருமே சாப்பிட மாட்டீங்களா? என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸு? சப்பாத்தி, நூடுல்ஸா? சரி, நான் சொல்கிறது பேக்டு ஃபுட்டாகவே. இப்போ சப்பாத்தி, பரோட்டா, இடியாப்பம் இப்போல்லாமே இருக்குல்ல மார்க்கெட்டில், அதையும் வாங்கி சாப்பிட்றீங்கல்ல. எந்த நம்பிக்கையில்? See, I'm not negative towards it. ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்ச் அதுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் அந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து அந்தளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி they proved. Otherwise FSSAI won't give any certification process, right? அதுதான் I wanted to just emphasize. Nothing negative, okay? And the scientific validation, of course, the generating, robust scientific evidences. இதெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்தாலுமே நம்மளோட டார்கெட் குரூப் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணலன்னா நமக்கு அது பெரிய அடிதான். ஏன்னா மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டேக்கிங் திஸ் ஃபார்வர்ட் பிகாஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். இப்போ நான் ஃபைட்டோகெமிக்கல்ஸ் வச்சு நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட இன்லைன் ப்ராசஸ்லேயே வரணும். அது வரலன்னா they won't take it forward. So that is also one of the challenges that we have to face it based on this. So finally, facilities at Anna University. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிருந்தீங்க போட்டிருக்கேன். These many equipments that we are having here in Anna University, anything you can just explore and you can come for the consultation work, anything. இப்போ நீங்கள் பண்ணுற research work also you can come and implement the student exchange program as I already mentioned. So these many things are available in the thing. இங்கே இருக்கு அந்த ஃபுட் 3D printer முதற்கொண்டு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் you can just do with your productsனா கூட you can just do here. So these are the equipments that we are having. And our area of research, that is G&D's lab, and maybe அவங்களும் ஒரு 5 ஸ்லைடில் அவங்க சொல்லுவாங்க. I'll one by one சும்மா I'll just read out. One is micronutrient production using probiotics, guys. That is probiotics, prebiotics, இது எல்லா researchமே that we are doing. Hope you all are aware of probiotics. தெரியுமா என்னது probioticsனா? It's a gut microflora, that is probiotics. அந்த microflora நல்லா வளரணும்னா அதுக்கு தேவையான ஃபுட் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் prebiotics. இது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி we can create our own food that we can consume. In the sense it will just enhance the microbial gut flora, microbial flora in the gut. And the development of paraprobiotics also, that is also one of the factor. And complementation of indigenous rice to enhance anti-diabetic activity, because one student she's working with black rice. So another thing is adopting various strategies to improve iron bioavailability, because உங்களுடைய traditional herbs எடுத்துட்டு அதில் iron rich அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். அந்த iron rich, if you are just going to add with the food components, how to create a food in the sense, like one student she's working with that. Another thing is musculoskeletal disorder treatment. So she is working with sesame, and அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த காம்பவுண்டை எடுத்து she is working with his MSDs. Another immunomodulation with objective sensory evaluation, that is immunomodulation is in the whatever the herbs that what you are preparing for your formulations, அந்த herb individually we are just doing. So அதோட drying kinetics என்ன ஆகும்,
அது கைனடிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோட நியூட்ரியன் எஃபெக்ட் ஆகுங்கிற மாதிரி we are doing research. That is one of the factor. Another thing is formulation of therapeutic foods for malnourished children. And the thing is functional foods for cognitive potential enhancement. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பக்கோப்பா மொனேரி பிராமி நெய், ரைட்? அது அந்த வேலை தான் செய்தா அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சென்சார் ஸ்டடீஸாகவும் we can plan for it, and we'll just create the functional foods based on that component. So these are some of the works that we are doing. Apart from that, we are working with the food packaging, and of course we are working with sensors studies too. So these are some of the functional food products what we have created here in our lab. It is yet for commercialization, and we are waiting for the industry to come and go for this presentation too. இதில் நீங்கள் உங்கள் ரிலேட்டடாகவும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் ஃபோர்ட்டிஃபைட் பிஸ்கெட்ஸ், அது என்ன முடக்கத்தான் அதை பேஸ் பண்ணி வி கிரியேட்டட் திஸ் குக்கீஸ் அண்ட் பிஸ்கெட்ஸ். அதே மாதிரி நன்னாரி இன்ஃப்யூஸ்டு குக்கீஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாமே ஸோ வி ஆர் டூயிங், அண்ட் வி வாண்டட் டு ஆத்தென்டிகேட் இட். இது உண்மையாக அந்த வேலை செய்தாங்கிற மாதிரி பயோ அவைலபிலிட்டி ரிசர்ச் ஆல்சோ வி ஆர் டூயிங் அட் இன் ஆர் லேப். And thanks for your attention. இப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் கை தட்டிட்டீங்க. No questions at all? இல்லைனா ஓகே, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரு 10 minutes முடிச்சதுக்கப்புறம் கேன் வி ஹாவ் அ டிஸ்கஷன்? அப்படியே கிளம்பி போயிடுவீங்க தானே உண்மையா? I guess so, guys. Thanks for your patient listening, and we'll have the interactive session later. Okay? Thank you. MS by research with me, and now she's doing her PhD and she's to complete. Thank you, ma'am, for the introduction. So, 40 slides முடிஞ்சிச்சு. I'll keep it short. நான் பேசுறது கேக்குது இல்ல? நீங்க பேசுறது my work is mostly based on probiotics. So மாமே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாங்க, வாட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் இஸ். ஸோ என்ன ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ப்ரீபயோட்டிக்ஸ்னு அவங்க சொன்னதில் என்ன புரிஞ்சதுன்னு சொல்லுங்கள். My work is not research. We'll only look into the venues where we can work together. அவ்வளோதான். So we'll try to keep it as short as possible. இப்போ சொன்னீங்கன்னா we'll move to the next topic. என்ன புரிஞ்சுது? ப்ரோபயோட்டிக்ஸ், குட் பாக்டீரியா, அப்புறம் சத்தமாக சொல்லுங்கடா, நாம் ரொம்ப சத்தமாக பேசுகிறோம். சொல்லுங்க. குட் பாக்டீரியா, அப்புறம் கட் ஹெல்த். ஸோ நீங்கள் சித்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, கட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருந்தால் அடுத்து என்ன நடக்கும்? நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறீங்க, ஆனால் எனக்கு தான் கேட்க மாட்டேங்குது. எஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யுவர் கட் இஸ் ஹெல்த்தி?
டைஜஷன் நல்லாயிருக்கும். டைஜஷன் நல்லா இருந்தால் அப்சார்ப்ஷன் நல்லாயிருக்கும். அப்சார்ப்ஷனுக்கும் ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவலுக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்டெப் என்னது? அப்சார்ப்ஷன் நல்லா இருக்குது, டைஜஷன் நல்லா இருக்குது, ஸோ அப்சார்ப்ஷன் நல்லா இருக்குது. நவ் யூ வில் ஹாவ் டு கெட் அ ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல் ஹூ ஹாஸ் காட் குட் அப்சார்ப்ஷன். இதுக்கு நடுவில் இருக்க ஸ்டெப் என்னது? அப்சார்ப் ஆன நியூட்ரிஷன் அதோட டார்கெட்டட் பாயிண்ட்டை போய் ரீச் பண்ணணும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்டடி இருக்குல்ல, irrespective of what nutrition it is, if you have good bacteria in your gut, அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை வந்து இது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் வி ஹாவ் த ப்ரீகன்சீவ்ட் நாலேஜ், வாட் எவர் ரிசர்ச் நாலேஜ் தட் வி ஹாவ் ஆஸ் டு டேட், அதை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டடி, திஸ் பர்டிகுலர் வென்ச்சர் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ். என்ன நியூட்ரிஷனாக இருந்தாலும் அதோட டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம் அப்சார்ப்ஷனில் வந்து பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணுறது இட் இஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ஸோ ப்ரோபயோட்டிக்ஸோடு சேர்த்து வி ஹேட் another term ப்ரீபயோட்டிக்ஸ். அது என்னது? உங்களுக்கு மைக்ரோபயாலஜி இருக்குல்ல, பிடிக்குமா? பிடிக்கும். ஸோ ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் இஸ் வாட் யுவர் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஃபீட் ஆன். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எதை சாப்பிடுதோ அதை நம்ம ப்ரீபயோட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு கொடுத்தோன்னா ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு லிவ் ஆர் நாட். ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்வேசிவ் பாக்டீரியாவோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். யுவர் ஹெல்த் வில் பி டிஸ்டர்ப்டட். People in the last row, கேக்குதா நான் பேசுறது? So we'll move on. என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? தோசை, அப்புறம் டோக்லா, யாரு கிம்ச்சி? சூப்பர். ரியலி ஃபார் பீப்புள் அவுட்சைட் ஃபுட், நீங்கள் வந்து ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட் இஸ் ஃப்ரம் இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் ஃபேஸ்புக், பட் இட் இஸ் வெரி குட் தட் யூ ஹவ் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் அதர் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆல்சோ அவுட்சைட் ஆர் செட். அதுக்கப்புறம் வேற என்ன தெரியுது? பழைய சோறு கஞ்சி, அப்புறம் பாயசமா? இல்லைம்மா, பாயசம் இல்லை. All these are fermented foods. ஸோ இதில் எதுலெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர் பாக்டீரியா இருக்கும், எதுலெல்லாம் ப்ராப்பர் பாக்டீரியா இருக்காது? தோசால இருக்கா? நாம் தான் அது தோசைக்கல்ல போட்டு தேய்ச்சிடுறோமே. இருக்கா? இருக்குமா? இருக்காது. ஸோ அப்போ அது ஃபர்மெண்டட் ஃபுட், அது சாப்பிட்டா உடம்பு countries tend to have. Indonesia, Japan மாதிரி அது வந்து fermented soybean cake. The next one is sourdough bread. இதுவும் it is one of the trending recipes in social media now. புளிச்ச மாவுல bread பண்றாங்க, not just the fermented one. So as we discussed, இதுதான் வந்து something that we'll have to look into when it is food and medicine. Prebiotics நாம பார்த்துட்டோம். Probiotics is also done. So what is postbiotics? After fermentation, your bacteria is killed. So bacteria குள்ள இருந்தது, bacteria live conditionல இருக்கும்போது ரிலீஸ் பண்ணது, all this will be your postbiotics. இதுதான் இட்லி தோசையோட beneficial factor. What you have in idli dosa, it is postbiotics. Then parabiotics. What is parabiotics? மேமோட ஸ்லைடில் கூட 3 இடத்துல போட்டிருந்தாங்க. What is parabiotics?
தெரியுமா? இல்லை. ஸோ parabiotics is nothing but your bacteria, probiotic இருக்குல்ல, that cannot replicate, it cannot reproduce, it will be in an inactive form, but still it can give you beneficial activities. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த இடத்துல probiotics can be involved in your ventures. சத்தியமாக எனக்கு இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், கேள்விப்படாத ரெண்டும் போட்டிருக்கேன். You people will have to tell me what all these are. ஆயுர்வேதம், அரிஷ்டம் வந்து சித்தால இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அரிஷ்டா தான் ஆயுர்வேதான்னு சொன்னாங்க. ஆயுர்வேதாவா? இன்னும் உங்களுக்கு தெரியாது? சரி, அப்போ அசவம், அசவம், வாட் இஸ் அசவம்? சத்தமாமா, சத்தமாக சொல்லுங்க மேம். அசவம் என்னதுன்னு சொல்லுங்க. Okay, so the next one is kanji that we have in the domestic level itself. குழம்பு வந்து நீங்கள் அந்த வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா, அந்த தேற்றான் கொட்டை அதை வச்சு பண்ணுற ரெசிபி போல். பட் யூஸ்வலி தேற்றான் கொட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுற வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ஸுமே வந்து ஃபர்மெண்டேஷனோட அவுட்புட்டாக தான் ஸ்டடி போயிட்டுருக்கு. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபர்மெண்டட் ஹெர்பல் வைன்ஸ், நெல்லிக்காய் மை. இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் லுக் இன் டு திஸ். இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து யூ ஹவ் காட் ப்ரோபயோட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பதங்கம். இதுவும் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. மோஸ்ட்லி திஸ் ஹஸ் பீன் யூஸ்டு வித் யுனானி பீப்புள் ஆல்சோ. பதங்கம் வந்து யுனானி பீப்புளும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஃபர்மெண்டட் ஆஷ். ஸோ ஐ வாண்ட் பீப்புள் ஹூ கேன் ஒர்க் வித் பதங்கம். தட் சீம்ஸ் டு பி மோர் into the point of research. ஏன்னா ஒரு ஆஷில் we don't mostly have molecules that can be fermented. Ash fermentation எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல. So we are interested in working. People who are interested can come forward. We can have a discussion. Sorry. The next one is what we have already discussed. ஒரு probiotic சாப்பிட்டா என்னென்ன நடக்கும்? It is better bioavailability of your nutrients. Probiotic benefits இருக்கு. Then you have increased potency. So probiotic இல்லாமல் எடுத்துக்கும் போது இருக்க potency of your medicine, it increases when you have a probiotic, good gut microbiome, and then it is also detoxification. So what other health challenges you have? It is mostly strain specific. So எனக்கு லாக்டோபெசிலஸ் சாப்பிட்டா நல்லது, கட் பாக்டீரியா தெரியும். ஆனால் எந்த லாக்டோபெசிலஸ் சாப்பிட்ணும்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Any idea on what lactobacillus is to be consumed to attain good microbiome? So that is one part where probiotics சாப்பிடலாம், ஆனால் என்ன சாப்பிடணும்னு தெரியலங்கிறதுல இருக்க சேலஞ்ச். So we look into this in a commercialization point of view. ஸோ இப்போ ஒரு சொசைட்டின்னு எடுத்துக்கிற பட்சத்தில் யூ ஹாவ் 4 different points. The first one is your scientist. Scientists are who say that what you can eat, what you cannot eat. At least we get to go back and question what we have been eating when someone says they are a science person and releases a video. So that is how we have been operating now. Adukaduthu you have your consumers, which is all of us together. The next one is your regulators. இங்கே தான் வந்து நம்மளோட IMD, FSSAI, FDI எல்லாருமே இங்கே தான் வராங்க. அதுக்கப்புறம் you have your industries. These people are the manufacturers. ஸோ இவங்களுக்குலாம் என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் தான் a single product is going to be a success. ஸோ இங்கே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது, the regulators is supposed to safeguard your consumers from misinformation. Scientists, as doctors, you will also come under scientist category, and this will be where you will have to give information that are reliable and correct. Consumers உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா, நீங்கள் ஒரு claim வைக்கிறீங்க, that claim is valid, அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வேணும். அதுக்கப்புறம் அது வேலிடான கிளைமாக இருக்க பட்சத்தில் அவங்க அதை சாப்பிட்லாமா வேணாமா டிசைட் பண்ணுறது அவங்களோட இஷ்டம்.
வாட் இண்டஸ்ட்ரி வாண்ட்ஸ், ஆஸ் மேம் செட், அவங்க கொடுக்குற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வேணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ்ஹாப் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது they'll be very interested in investing. That is what industries want. So these are the possible points where you can and we can work together. The first இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எத்தனை பேர் வந்து ப்ரோபயோட்டிக் டேப்லெட்ஸ் பார்க்குறீங்க? இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், குட் பக்னு இப்போ ஒரு புது பிராண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு. நோ பிராண்ட் என்டார்ஸ்மெண்ட், பட் நவ் தோஸ் ஆர் தி ஃப்ரெஷ் companies getting into the market. என்னன்னா, you have a sacket that has got probiotics, prebiotics. நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே தண்ணியில் கலந்து குடிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். டெய்லி தயிர் சாப்பிட வேணாம், இட்லி சாப்பிட வேணாம். that is going to aid your digestion. And they have got products that claims for weight reduction பண்ணி தரும்னு சொல்கிறாங்க, then bloating கம்மி பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க, then they are working on targeted delivery also. So this is where probiotics can work with the Siddha people. நீங்கள் சொல்லலாம், இந்த ட்ரக்கோடு எங்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்கும்போது இது பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா we'll work on the research part. ஓகே, ஸோ இதில் புதுசாக இருக்கிறது வந்து the gut brain axis interventions, psychobiotics. இப்போ நம்ம 4 terms of biotics பார்த்துட்டோம். What is this psychobiotics? This is the most innovative part that has been under research, where they say நீங்கள் கட்டில் என்ன பாக்டீரியா வச்சுருக்கீங்களோ அது வந்து உங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கிளினிக்கலாக இப்போ பெரிய லெவலில் போய்கிட்டு இருக்கு. இஃப் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் தென் வி கேன் ஒர்க் ஆன் திஸ் ஆல்சோ. And one mode of action is where the psychobiotics will release neuroactive substances. இந்த நியூரோஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து நியூரான்ஸோட ஆக்டிவேஷனுக்கு பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியும் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஸோ வி கேன் லுக் பர்டிகுலர் ப்ரொப்போர்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்கறது. ஸோ தட் இஸ் பர்சனலைஸ்ட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ஸோ பியாண்ட் கட் ஹெல்த், இது வந்து ஹியூமன்ஸ்க்குன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம். இது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ப்ரோபயோட்டிக்ஸை வச்சு அப்படின்னா, யூ ஹாவ் ஸ்கின் கேர் அண்ட் அனிமல் ஹெல்த். நம்மளுக்கு இருக்க அதே பெனிஃபிட்ஸ் அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்குது. அண்ட் மோர் தேன் தட் தேர் இஸ் ஒன் அதர் திங் வித் ஹோமியோபதி வேர் தே யூஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஃபார் பிளான்ட் ஹெல்த் ஆல்சோ. Okay, then the next one is it is one of an eco-friendly production technique. நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக போகிற பட்சத்துலையும் you can create a circular economy. அதுதான் இங்கே இருக்க பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ how do we bridge this tradition and innovation point is we'll have to have a synergy. Only when there is a need it can be addressed. ஸோ நீட் இல்லாத இடத்துல நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை டெவலப் பண்ணி யூஸ் கிடையாது. we have 1001 millet based products. எத்தனை பேர் அதை வாங்கி சாப்பிட்றோம்? அப்போ நம்மளுக்கு மில்லட் வேண்டாமா? வேணும். வேணுங்கிறதுனால தானே they are selling it for hundreds and thousands. But that particular need is not being satisfied by our product. இந்த சினர்ஜியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் when we are trying to bridge tradition with innovation. And how can this be achieved? It is by research, innovation and awareness. So thank you. I would like to thank my guide, Dr. Nandini Devi, and the Director, National Institute of Siddha for their opportunity, and the students for your patience. Have you got any questions? Any questions? Thank you.
Good afternoon, everyone. This is Shweta. I'm doing my research in the treatment of musculoskeletal disorders using sesame seeds. So, you're all aware of how Siddha is one of the most prominently and predominantly practiced traditional medicine in South India. So, musculoskeletal disorder, it's very as common as, knee pain, joint pain, lower back pain, which all of us get. So, at this age, a lot of us ignore those symptoms that is given out by us body, thinking it's just as normal as any, inflammatory pain. But as age progresses, it worsens, the intensity deepens, and you develop something called as arthritis or osteoporosis and many other, intense musculoskeletal disorders. Statistically, if you look at the statistical data, Indians alone are affected by musculoskeletal, young Indians like you, like me, 23.6% of them in India alone are affected by musculoskeletal disorders. So, in traditional medicines, multiple traditional medicines, be it Siddha, Ayurveda, multiple medicinal systems, multiple different types of plants like Azima tetracantha or Ricinus communis, Sesamum indicum. I'm sorry, I don't know the Tamil words of Azima tetracantha and Ricinus communis. But sesame seeds they use for the treatment of musculoskeletal disorder. Now, for my research, have taken sesame seeds because it's most commonly used in our South Indian cooking. All of these, have you ever wondered why we use plants in the treatment of many diseases or disorders? That's because all these plants will have chemicals that are basically beneficial for your health, which in turn are called bioactive compounds. I apologize for my Tamil because I don't know what bioactives are called in Tamil. So, like sesame seeds will have bioactive compounds like sesamin, sesamol, sesamolin, which will have anti-inflammatory or anti-cancer or, hypocholesterolic activities, which in turn is helping in treating your disorders. Yeah, so like carrots have carotenoids. Now, carotenoids are bioactive compounds, which is basically vitamin A, which in turn is helping in your night blindness. Yeah, so when you're carrying out research in your Siddha, in Siddha, the biggest question always has been, I am using this plant to treat my disorder or even disease, but how am I going to validate it? To, validate my treatment, you need to know what is in my plant which is actually helping me in treating that disorder. Yeah. And for you to actually go at that molecular level, you need to understand what is the molecule that you're interested in, what do you want to extract out of it, because only when you have the molecule or the compound in your hand, you can study more about the compound. When you study more about the compound, you will know if it has these activities or not, and if it's efficiently, helping me in treating a disorder. So, because I am in the pursuit of validating my musculoskeletal disorder treatment by sesame seeds, I had to extract a couple of bioactive compounds from my sesame seeds. So, I will talk about a couple of emerging extraction technologies, which I'm not sure if you're aware of or not. I'll still go ahead and talk. So, there first one is ultrasound assisted extraction technology. Ultrasound abdina, any sound wave. See, all humans are capable. We can only hear somewhere between 20 to 120 hertz. But ultrasound's wave frequency will be somewhere above. Will be above 20 kilohertz. So, you'll have an ultrasound chamber. On the chamber, any plant material that you want to extract your compound of interest from, you will either dissolve it in your solvent.
So usually in the madri extraction technologies we use polar solvents, and majorly food component, any like neenga kodukra medicines la most of it going to be consumption medicines, right? So if it goes inside your mouth, you might as well use solvents for extraction that is food grade. So usually in the madri extraction technologies la we prefer using water. So what happens, water is taken as your solvent. You dissolve your plant material, whatever your plant material is of your interest, and you pass ultrasound wave frequency. Now because it's such a high frequency, what happens is when it passes simple with water as my solvent of interest. So it creates cavitation bubbles. Now when you keep giving the frequency for a longer period of time, what happens? These cavitation bubbles will expand. Now they expand, collide with the adjacent bubbles. Pakkathula bubbles could collide, they'll burst. When they burst, what happens? And the air, the air is released. Because of that, there's a microjet that's created. Now this microjet sends shock waves to your plant material, which is dissolved in your solvent. Now because there is a shock wave, your plant cell wall ruptures. Once your plant cell wall is ruptured, your plant or your cell wall, which is basically protecting your cell contents inside, is broken down. Once it is broken down, all of your compounds are released into the solvent. So once it's released, you extracted the compound which you wanted. Then you can take it for further analysis. So one technology is ultrasound. Just basically use ultrasound waves which are higher than 20 kilohertz. Yeah. And the second one is microwave assisted. So we all know microwaves are electromagnetic radiation type basically. It has both electric field and it has magnetic field. Now again, in microwave assisted extraction for a chamber. So in this chamber, when you're passing your microwave, and the same like your solvent will be water, you will have your plant material dissolved in it. So when you're passing your microwaves, what happens is this microwave will have electric field, it will have electricity. So what happens is when it passes through water, which is a polar solvent, which is a polar molecule, right? And the electricity will start oscillating because it's interacting with the water molecule. Now because the electricity is oscillating meaning it is not stable. It's not stably traveling. It's oscillating from point A to point B. If the oscillate agumbodhu, in basic language, it's just dance out of from point A to point B. So it's when it's oscillating, water molecule any water molecule, number basic, you don't even have to be an engineer for this. You will know water has a molecule, right? Hydrogen molecule, 2 hydrogen molecules and 1 oxygen molecule. So every molecule will have a positive charge and a negative charge. Yes? And because it has a positive charge and a negative charge, it has dipole moment. You've read about it in physics in 12th standard or 11th standard. Yeah. So what happens in the electricity field when the microwaves oscillate water molecule enna nadakkum appadina adoda dipole moment electricity oda oscillation kuda align aganondradhukaga it will keep moving back and forth so that it is in tune with your oscillating electric field. Now because these two movements are happening, there is a lot of friction that's created, and every time there is a friction, there is heat produced. Now this phenomena is called dipole rotation. Now when you are using microwave assisted extraction, the plant cell wall is broken down by the heat which is produced by this dipole rotation. And again the same concept where your cell contents are released, you take it out and you take it for further analysis. And the third one is a very exciting one, supercritical fluid extraction. All of us know supercritical state is where your compound or your molecule, basically any of your carbon dioxide, oxygen, any of it is in a state where it coexists between liquid, solid and gas. It's a very technological term.
ஸோ சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் சால்வெண்ட்டாகவே எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட டெம்பரேச்சர் 31 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலேயும் அதோட அட்டாமிக் ப்ரெஷர் வந்து 75 ஆட்டம் ப்ரெஷர். இது ரெண்டுல தான் யூஸ்வலி அந்த சேம்பரில் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா your carbon dioxide will be in two phases. It will act both as gas and it will act as a liquid. That is the speciality of supercritical state. Your any of your anything carbon dioxide, oxygen, nitrogen, anything in a supercritical state will behave both as solids and gases predominantly. Sometimes even as solids also they can behave. So என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த சேம்பரில் you have your plant material. They will pass carbon dioxide which is at the temperature 31 degrees Celsius and 75 atom pressure in its supercritical state. In the state lab, because it behaves both like gas and like liquid, it will have very high solubility and it will have high diffusivity. Diffusivity meaning it can enter your plant material very easily. So once it enters your plant materials, it dissolves all of your bioactive compounds in carbon dioxide itself and it leaches out. So once it's out of the chamber, you remove carbon dioxide, you will get all of your bioactive materials. Then the fourth one is, this is a very common one, enzyme assisted. Now, as food technologists, we work with a lot of enzymes. You might have read about enzymes. Basically, pretty much all of your proteins are enzymes. Enzymes basically either catalyze your reaction, means speed up your reaction, chemical reaction, or they help in cleavage or bond formation. So all of your plant materials, the cell wall is usually made up of what? Either pectin, cellulose, or a combination of protein. So you use multiple enzymes like pectinases or proteases or cellulases in your experiment or in your research. You cleave the plant and all of your plant materials is leached, your bioactive compounds is leached out, which you can take for further analysis. And the last one, I am not reading out any of what are the plants use or advantages, disadvantages, because this is very clear. You can understand what are plants you can use, like ultrasound is used for sesame seeds for all the polyphenols. All these emerging technologies, advantages that they use less of your heat energy, so that pretty much all of your heat sensitive compounds are saved. But one very big drawback of all these emerging technologies is that on a higher scale level, like on a larger scale level, they are expensive to set up. So that's the biggest drawback. And all of you can read through like what are these used, advantages, disadvantages. The fifth one is pulsed electric field. Very similar to microwave. This also, you use electrical energy. So in very, very short time, like 2 seconds to 3 seconds, you send in your electric field. You will have electric field. You send in for like 2 to 3 seconds and remove it. So you do it multiple times. What happens? On the plant material, like plant cell wall, small pores are created. Now, because these small pores are created, the permeability of bioactive compounds becomes easier. So you can remove your bioactive compounds, take it out, and go take for further analysis. These are the 5 that I wanted to concentrate on. I am working on this is how your extraction chambers of that's ultrasound assisted extraction. That's how the microwave would look. And this is supercritical fluid. Enzyme chamber is basically you use enzymes, and then pulsed electric field. I am working on infrared because see, infrared is basically in electromagnetic spectrum. Again, it falls somewhere between UV like you use பண்ணிருப்பீங்க experiments like UV. Again, they're all spectrums. So IR radiation it basically takes out sources from heat or fire. Now ரொம்ப சின்ன டைம்ல you pass heat energy, your molecules are excited in the vibration state, and because of this your plant cell wall softens because there is high temperature, and it dissolves all of your bioactive compounds. You again get your bioactive compounds in your hand. All of these you do because you at the end of the day need your bioactive components to do further analysis and check whether your treatment
is actually going in the right direction or not. So I would like to conclude this by saying once you've gotten your bioactive compound, you can further do analysis by doing molecular docking studies. Again, something which is very technical, or you can go further by doing cell line studies, animal studies, and the bioactive compounds. If you are allowed to do animal studies, you can inject in the animal, basically mice, and see how it is reacting in certain concentrations and conditions. So you can further see how it is responding to your treatment. By that you come to a conclusion that yes, the plant material which is being used for the treatment according to traditional medicine textbooks is right. So that's how you validate. Yeah, thank you. Hello. Hi, I'm Anupriya, research scholar under Dr. G. Nandini Devi. So, first, எல்லாரும் attentive-ஆ இருக்கீங்களா? எப்போ உங்களுக்கு லைக் காலேஜ் டைமிங் முடியுது? ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ நாங்கள் வந்து உங்களோட டைம் எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, ஓகே, லெட் மீ கீப் இட் வெரி ஷார்ட். ஓகே, ஐ ஒன்ட் டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். ஸோ உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் டைம்லாம் இருக்கும்ல. So my research is actually on anti-diabetic activity using herbals. So in the presentation வந்து investigating herbal synergism using Raman spectroscopy and chemometrics. So title கொஞ்சம் complicated-ஆ இருக்கும். Chemometrics, Raman spec உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க chances இருக்கு. Raman spec தெரியுமா? Yes, no. ஏதாச்சும் சொன்னீங்கன்னா நான் proceed பண்ணுவேன். No. You all passed 12th, right? So we read about Sir C.V. Raman, who got Nobel Prize for something in physics. Yeah, for what he got Nobel Prize? For Raman spectroscopy, which was discovered in 1928, and he got Nobel Prize in 1930, the only physician in India to get Nobel Prize till now. Okay, so you should have known about it, but that's okay. So chemometrics is actually a statistical tool, which is actually user friendly if we know to use it. So next slide. Yeah. So this is Raman spectroscopy, actually the instrument in the top right corner. So where we can use our herbs as extracts, maybe aqueous extracts as such. Why we choose Raman spectroscopy is like previously the course scholars said about IR. So IR is also used for the herbal analysis, but Raman is used superior or considered superior over IR because it's actually need a minimal sample preparation. That is as such நீங்க herbs எடுத்துட்டு போய் அதை வச்சிடலாம். உங்களோட எந்த எக்ஸ்ட்ராக்டா இருந்தாலும் சரி, லைக் aqueous extracts இருந்தாலும் சரி, whatever extract நம்மளே எடுத்துட்டு போய் வைக்கலாம். ஸோ அதனால தான் வந்து அது வந்து மினிமல் சாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் நான் டெஸ்டட்னு சொல்றோம். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பண்ண கோடிங்ஸ் லைக் MATLABல அது மாதிரி பண்ணிட்டு we had taken up plots. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து என்னோட ஒர்க். ஸோ என்னோட ஒர்க் வந்து ஆன்டி டயபெட்டிக் ஆக்டிவிட்டி இன்கார்பரேட்டிங் 2 herbs which I got to know from the ma'am working here. That is, one is Cinnaregulata, that is agare, and second one is Synth. So இந்த ரெண்டு herbs வந்து எப்படி synergistic-ஆ இருக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியாது, அவங்க சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பட் to prove it that it has synergism, அது வந்து we got to know through Raman spectroscopy interplaying with the chemometrics. So how is that? So we can see இங்க தெரியுதா peaks, இங்கேயும் லைக் முன்னாடியும் இந்த 399 இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பாலிஃபினால்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ மை பயோஆக்டிவ் இஸ் catechol.
So which falls under polyphenols. So இது ரெண்டும் synergistic இருக்கு. அதுதான் antibiotic activity ஓட metabolic pathway ல work on ஆகுது அப்படின்னு we came to know. So அது வந்து prove பண்ணிருக்கோம் நாங்க வந்து chemometricsல. How அப்படின்றத நான் இன்னொரு சொல்றேன். So இந்த வந்து second case study which is Triphala. நீங்க காமனா யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க Triphala. So கடுக்காய், நெல்லி, தாண்டிக்காய். ஸோ இது மூணுத்துலேயுமே வந்து பீக்ஸ் இங்கே இருந்திருக்கும் 3000s பீக்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகி கிளஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் வி சே ஆஸ் அ பயோஆக்டிவ் விச் கிவ்ஸ் இம்யூனோமாடுலேட்டரி எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஐம் லைக் just rushing it up because we have 2 more presentations. If you have any doubts, you can ask me. I will be very happy to guide you or help you out. So chemometrics is actually a statistical tool, and we had applied MATLAB codings in this, and we have a data of this. So இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா like this is scenario ஆவாரை and சீந்தில். ஸோ இதோட heat map வந்து merge ஆகுது. So heat map merge ஆகிறதுனால வந்து we can say that these 2 herbs have a synergistic effect rather than an antagonistic effect. Like synergistic effect na these 2 can combine அந்த மாதிரி whatever உங்களோட மெடிசன்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா. ஸோ ஒரு ஒன்லைனராக இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் சொல்லணும்னா any herbs like maybe you are all doctors, so உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த herbs combine பண்ணக்கூடாதுன்னு as a commoner or as a technologist எனக்கு தெரியாது. So if we take a random of 8 herbs actually we collected. So 8 herbs we did Raman and we applied chemometrics. அதுக்கப்புறம் we had a overlay of herbal spectral data and chemometric data. So இதை வச்சுட்டு we can say like whether this is synergistic, we can combine it or not. So actually this is my presentation, and this is like we can see the clusters. So it's like not a manipulated data. This is the data we got. So which proves that it's the combination of these 2 herbs can work. So I just rushed it up. So if you have any questions, you can ask it. Actually, it's not antagonistic. I'm saying like, exactly. Okay. Maybe we can take Bacopa. Bacopa is like for a cognitive enhancement technique. Okay. So if the phytochemicals are not matching, if we say we took for Senna auriculata, so we can see that only the mapping is matching for Senna and Tinospora slightly with Phyllanthus emblica, like Amla. So it's proving that Amla can also be consumed by a person who's having diabetic. So whereas Bacopa is not matching with the heat maps of these 3 herbs. So Bacopa can't be consumed by a patient who's having diabetic. So it's like not recommended. We are just matching with the phytochemicals, ma'am. That is the bioactives. So in case of Senna or Tinospora, we have a arabinogalactan polysaccharide which is matching, as well as catechin, a polyphenol which is matching. So we are actually regulating the phytochemical with the metabolic pathway. That is whether it is highest amylose inhibition or reduces the blood sugar or whatever it is. Say if it's not matching, it's antagonistic, but I'm saying like it's more synergistic. I'm not claiming it to be antagonistic. It's like we can use these drugs for a particular disease or whatever. Yeah, thank you.
Hi, good evening. I'm Vijay Shri. First, I'd like to thank my guide Nandini ma'am and the director Senthil sir for this opportunity. So today we'll be looking into an emerging technique, 3D printing technology. So here we'll be also looking at how it can be integrated with traditional plants. So first, what is 3D printing? So it is an emerging technique that actually manufactures food layer by layer. So it creates a three-dimensional product. So here what happens is we use CAD software, which is like C++ integrated software that is used to create intricate designs. So அதை வச்சு we'll be able to formulate complicated designs that are normally very difficult to do it by any other common person. So அதை பண்ணிட்டு we'll be able to print the food product into a plate. So here, if you can see, this is a 3D printer. You have a nozzle through which உங்களோட அந்த feed will flow and then it will be forming layers. So here how we can design this complicated structure, நம்ம கையால பண்றதுக்கு difficult இருக்கிறது எல்லாமே we'll be able to do it with 3D printing technology. So here why 3D printing technology is another question. So நம்ம நிறைய கைப்படாம robotic process இருக்கிறதுனால we'll be having lesser contamination. So contamination less இருந்தா உங்களுக்கு என்ன benefit இருக்குன்னா you have better shelf life and production on demand. உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப மட்டுமே நம்ம produce பண்ணிக்கலாம். You don't have to produce in bulk and then store it. Instead இது வந்து it will be more efficient to prevent food wastage and complicated designs. So நம்ம எல்லாருமே வந்து கையில டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா it cannot be replicated for thousands or lakhs of designs இல்லை. So for that we need to precisely manufacturing வந்து பண்றதுக்கு this is one of the useful technique. And personalized nutrition, as ma'am said, like நமக்கு என்ன தேவையோ individualக்கு it will keep varying இல்லையா. So if one person is deficient with zinc, அவங்களுக்கு வந்து அதை மட்டுமே fortify பண்ணி will be able to give them food. Another person, if they are deficient with some other mineral or micronutrient, other fortify பண்ணி will be able to give them personalized nutrition. And consumer acceptance வந்து will be very high. நார்மலா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் ஆர் சைஸ் ஆர் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி மாற்றி நம்ம கொடுக்கறதுக்கும் there's lot of difference. So அதை வச்சு we'll be having better consumer acceptance and as I said high accuracy and efficiency. Like robotic processக்கும் ஒரு மேனுவலா பண்றதுக்கும் there's a lot of difference in terms of accuracy. So these are the types of 3D printing. So the first one is we will be using a screw that will extrude the product on the print bed. And the second one is using a syringe. Normally நம்ம வந்து எப்படி இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் they'll be using the plunger to extrude the food material. And in the third one air use பண்ணுவாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி pressure தான் but here they are using air, compressed air. So on the fourth one here we'll be using same like the syringe base but here to make the product like நம்ம இப்போ அதை print பண்ணோன்னா it should be stable for the next structure to form on it. அதுக்காக we'll be using infrared lamps or CO2 lasers. Okay. So first இது எப்படி நம்ம design பண்றோம்னா we will be choosing the ingredients. So அதை பார்த்துட்டு we'll have to see if the material is printable as such or not. For example நம்ம chocolate print பண்றோம்னா it is printable because it has a lot of sugar and starch. And இப்போ நீங்க வந்து other materials like நம்ம apple puree or something else we are going to print na it's not printable because it won't stay stable when you print. So it requires a lot of additives to be added like hydrocolloids to make it stable. So அது வந்து printable இல்லையான்னு பார்த்துட்டு we'll have to go for some pre-processing techniques. And then after that we'll have to design the recipe. எல்லா ingredients நம்ம optimize பண்ணனும் based on sensory and printability. So அதுக்கப்புறமா அந்த feed அந்த nozzle வழியா is it passing அப்படிங்கறத we'll have to finalize. So if it is going to pass then you will get the 3D printed product and then post process பண்ணிட்டு we'll have the final product. So we have a lot of things to optimize. First one is the rheology. அது வந்து flowable இருக்கணும். So rheology is the ability to flow of any material, right? So அது flow ஆகறத பொறுத்து தான் it will go down. And nozzle speed, nozzle diameter, height இதெல்லாமே we have to optimize to get the desired shape. And application இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா first in space foods.
So the astronauts we are using because like I said earlier, it has lesser contamination. So அதனால for space நமக்கு அது சாப்பிடணும் அப்படின்னா it should be stable for over years, right? So அதுக்கு வந்து it's very useful. And non-conventional meat அப்படின்னு சொன்னா like plant-based products நம்ம அது வந்து appealing-ஆ இருக்காது. So what we are doing is we are making it similar to that of animal meat, and then it will be processed. So meals for elderly, people who cannot chew or people with swallowing disorders like dysphagia, it will be very useful if you are going to 3D print the meals. And fortified food, like I said, personalized nutrition and the Mari will be able to fortify that particular product, traditional medicine or any other additive like vitamins into the feed, and then we'll be able to print it. So here traditional plants like the eppadi nama integrate pandrona 3D printing, it does not involve any heat process throughout the process. So what happens is we will not be losing any heat sensitive material, and this can be tailor made for individuals, like I said, personalized nutrition. And finally the product is very appealing. So what are the disadvantages in pata? First is high cost. So the initial cost of setting up a 3D printer is very high, and process optimization வந்து ஒரு ரெசிபிக்கு பண்ண மாதிரி இன்னொரு ரெசிபிக்கு பண்ண முடியாது. So it keeps varying. So we'll have to look into the optimization of the process, and then an inclusion of additives. So food additives போடுறப்போ sometimes health conscious consumers, they tend to not use the product இல்லையா, organic green label அப்படிலாம் சொல்லிட்டு they might not use. So அதெல்லாமே it is disadvantage. So this is actually my work. Here we'll be looking it as quickly as possible. So first we have done a pre-treatment process for the feed. Inga we have used marine based protein, that is seaweeds, and then it has been 3D printed. Eppdina nozzle diameter, speed and particle size has been optimized, and then this has been achieved. So finally, after achieving the product, post-treatment processes have been done. So first nozzle diameter 3 mm machapo I didn't get the product, but 1.5 and mari when I reduced I was able to get it. And then speed optimized pandrapo 50% of speed rate la I was able to achieve a proper structure. So this is the final product. And then I was post treated. So treatment pandrapo microwave dry panniti it was rehydrated, which retained the structure, whereas freeze dried and tray dried product it is not retain the structure. So adoda hardness and springiness was compared using texture analyzer. So it was soya and chicken, they were taken as control. So adu eppadi na enoda formulated product how it is resembling high protein products like soya and chicken, it was studied. So pathingana freeze dried and microwave, they have more or less similar values to chicken, and steam cooked and tray dried product, they have more or less similar values to soya. So we have actually achieved a similar texture profile using plant-based, marine plant-based protein. So that's it. Thank you. Good evening. Thank you for this opportunity. Don't worry, this is the last presentation and I won't be taking much of your time. So during CTTM inauguration, we had delegates from NIS displaying their products, and they were actually halfway through in developing some hard candy using sugar and akrahara extract. You should have been familiar with that, which is anacyclus pyrethrum.
So ma'am, my guide ma'am said, why not we just take that up, fine tune it so that we can have collaboration and probably commercialization. And that's when we started with this mini project. So our project title is formulation of refined sugar-free medicated hair lozenges using anacyclus pyrethrum root extract. So yes, the problem statement was we were trying to formulate lozenges for septic sore throat, and the target organism here is Streptococcus pyogenes. So what we did was, first we sourced the anacyclus pyrethrum and we did some literature review as well. We came to know that it has proven anti-inflammatory activity and antimicrobial activity, but its antimicrobial activity against Streptococcus pyogenes was not explored. So first we started with also identifying the sugar. We wanted to make it sugar free. So we were looking for options and we came up with isomalt. It is a sugar alcohol, which means it does not confer any calories to you when you eat that. And then stevia, because isomalt is only 50% as sweet as sugar. So we wanted to improve its sweetness, and so we came up with stevia. Stevia is another low-calorie, non-nutritive sweetener from stevia leaves. So the workflow was, initially we dried and ground the root, then we extracted it, formulated the lozenges, and then we characterized. So the first one was particle size determination, to know what would be the size of the particle for extraction. Then we did two methods of extraction. One was microwave extraction and decoction extraction. Based on the phenolic and DPPH, that is antioxidant activity, we identified the microwave extraction at 720 watts to be the perfect combination for extraction. Then we went for some antibacterial activity test where we identified that it had pretty much good antibacterial activity against Streptococcus pyogenes, which was quite comparable to azithromycin, which is a very well-known antimicrobial drug. Then we went to identify the minimum inhibitory concentration, that is how much concentration per lozenge we have to maintain so that we will get that activity. So we did that and we identified 2.5 mg as the optimum concentration. So then we went for formulation. We tried 3 ratios because we wanted to optimize isomalt and honey. We also added honey because honey is known to improve the bioavailability of the active compounds present in anacyclus. So we optimized by doing 3 formulations. Then we went to evaluate it sensorially. This is a 9-point hedonic scales radar chart wherein we compare the appearance, texture, flavor, mouthfeel and the overall acceptability for the 3 formulated samples. We found that 80-20 blend of isomalt and honey gave the best texture and appearance and taste. So then we went for proximate analysis. This is the usual one which we do for any food product. We look for the moisture, ash, fat and the sugar. Since it's a sweet product, we went for total sugar and reducing sugar, which was totally contributed by honey, not by isomalt. Then we did some physical analysis. Generally you do for tablets, right? Friability, then hygroscopicity, thickness, hardness and weight per lozenge. And that was a small project which we did in our lab. And this project we believe is going to have a good commercial viability. Because one point is it is refined sugar free, and second it has proven antimicrobial activity against Streptococcus. So if you have any doubts you can ask. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session.
and the valuable insights. I think it's a great learning for all of us. I would like to invite our professor, Dr. Meenakshi Sundaram sir, to present the memento and certificate to our chief guest. And good evening to every one of you. Before handing over the certificate and the memento to our chief guest, hope this session would have give you at least some information for you so that you can work in near future for the development of our system so that it can be used by everyone for the well-being of the society. On behalf of NIS and the director and all the faculties, students and friends of National Institute of Siddha, I hereby register my sense of gratitude to Dr. Nandini Devi and her team for having shared their wonderful time in sharing their work to us so that they have enlightened us with some of newly what can I say, new information and new technology so that we can work further in that pathway. So once again, thank you, madam, and thank you the PG, the scholars from Anna University. Thank you, Nandal. Thank you. So thank you so much, sir, for this opportunity, of course. ஆனால் நான் அந்த கொஷின்ஸ் கேட்கறதுல நீங்களா எஸ்கேப் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. அப்படியே இங்கேருந்து அப்படியே மைக்ரேட் ஆகி கடைசி சீட் வரைக்கும் போயிட்ட மாதிரி இருக்கு. எனி டைம் இஃப் த டோர் ஓப்பன்ஸ் அவ்வளோதான் அவுட். கரெக்டா? அண்ட் எனிவே வி ஆர் வெரி சாரி ஃபார் திஸ், லைக் வி டுக் யுவர் டைம். பட் இது என்னன்னா ஒரு நியூ டெக்னாலஜிஸ் வி வாண்டட் டு ஜஸ்ட் ஒரு இன்சைட்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். பிகாஸ் யூ பீப்புள் ஹேவ் டு ஜஸ்ட் கம் ஃபார்வர்ட். ஏன்னா யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் வித் யுவர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். உங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் அந்த ஹர்ப்ஸ்லையும் சரி மெடிசல் பிளான்ட்ஸில் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ ஃபுட் ப்ராசஸிங் அந்த டெக்னாலஜிஸ் அதில் வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே வச்சுக்கலாம். பட் எனிவே லைக் இஃப் வி ஒர்க் டுகெதர் இன் த சென்ஸ் ஆப்வியஸ்லி வி கேன் ஜஸ்ட் கிரியேட் வெரி குட் திங்ஸ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஒரு பிடெக் ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் கொடுத்து ஸோ தே ஜஸ்ட் டிட் தட். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டோட நாங்கள் கையில் கொண்டு வந்தோம். ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் வி வாண்டட் டு ஜஸ்ட் கிவ் இட் டு யூ சார். நாங்கள் டேரக்டர் கிட்டே பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் வி வாண்டட் டு கோ ஃபார் கமர்ஷியலைசேஷன் அஃப்கோர்ஸ். ஏன்னா இது ஏற்கனவே அவங்க நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சித்தா அன்னைக்கு வந்து அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும்போது டாக்டர் சதீஷ் அண்ட் அமுதவல்லி மேம். ஸோ வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன் தேர். அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராஜெக்டை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு கொடுத்து ஸோ வி ஜஸ்ட் ஃபார்முலேட்டட் பிகாஸ் அவங்க கொண்டு வந்தப்போ இட் வாஸ் லைக் அ பவுடர். இப்படி நம்ம பவுடரா கொடுத்தா இட் ஒன்ட் பி நைஸ் மேம். ஒய் கான்ட் வி ஜஸ்ட் மேக் அஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டாக அந்த ஒரு லாசேஜஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன் அண்ட் இட் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆல்சோ. அண்ட் வி ஜஸ்ட் காட் த ப்ராடக்ட் நவ் and we have to go for commercialization. Adhe madri the too many things can be done. So this is one of the example. So very soon we will commercialize, and again I'll just come back to you guys like how many of you are interested in food technology and come back. Okay, thank you so much for the patient listening and interaction, of course. Thank you sir. Also, I Request the PG Dean to provide certificates to the research scholars from Anna University. Miss Anupriya S.
Ms. Shwetaji. Ms. Haraniyar. Ms. Vijayashri K. Please, sir, kindly come over, dais for the photograph. எப்படி இருந்துச்சு கிளாஸ்
நீங்கள் ஆயுஷ் டிவிலையா?